LRPAs chaque respiration train de la vapeur des spores et l'odeur metallique de la végétation se decomposant à vities impossible. Un explorateur avance machette et la main ouvrant un passage entre des lions qui se referment derrière lui comme un piège vivant soudain il séparate et s'espide à moitié dévoré par les racines un sac et dos de color à l'intérieur un passeport. La photo monter un génome s'orient. La date de mission il y a seulement 4 mois. DP 2005 plus D5 cents. Personnes sont entrées dans cette jungle churchant à travers vers le nord. 173 en sont jamais sortis. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. La jungle du Darién ni pardon PAL ni libère PAL nobly P. Bonvenue dans un endroit où la vie et la mort dansant sur la même métacara. Oh, la science admet ses limites at la nature démontre qui commande vraiment si vous cherchez des réponses sur les endroits les plus dangereux de la planète si vous êtes façon par la compréhension du fonctionnement du monde condé le humain cesse de la contrôle abonnez-vous maintenant et la chaîne et activez la cloche chaque semaine nous explorons les coins interdites de la terre so quantifiant la logique et nous rappelant notre fragilité. Lesquels si vous pensez qu'il existe des endroits au lata humain, ni devrait tout simplement pas être maintenant, préparez-vous quand nous allons pénétrer dans la jungle du Darién la bouchon du monde, la frontière que personne n'y peut franchir, la jungle du Darién n'a pas de nom romantique, ni de belles légendes indigènes à raconter. Son nom vient du terme Darién, utilisé par les explorateurs espagnols au 6e siècle pour décrire cette région impénétrable qui sépare l'océan Atlantique du Pacifique. Pour les pupils originaires les embras les wunons les cunas si territoire, a toujours été seca, mais pa dans le sens de l'admiration, il était seca parce qu'il inspirait un respect absolu, un respect ni de la paix. Quand les Espagnols sont arrivés en 1513, cherchant de leur et de nouvelles routes vers le Pacifique la Darién fut leur première grande défaite sur le continent americano. Vasco n'en de Balboa mena l'expédition qui finalement traversa l'isthme mais il n'y le fit pas, en traversant la jungle directement il le contourna, il monta des montagnes, il négocia avec les tribus locales. Parce que au 16e siècle, avec des armures, des musquets et l'arrogance du conquérant, les Espagnols comprirent quelque chose de fondamental et la jungle du Darién était intouchable. Les premières cartes coloniales montrant cette région comme un vide ilni, APA, des rivières, des pa de villages, mox, seulement un espace vide, avec un avertissement, écrit, en latin, terra incognita, et periculosa, terra inconnue, et d'un pendant 300 ans aucun pouvoir colonial n'essaya sérieusement d'aisy établir. Ni les Espagnols, ni les Britanniques, ni les Français, la jungle se défendait seule. Si ni fut Queen 1850 que commenceront les premières tentatives sérieuses d'exploration scientifique, des naturalistes européens financés par des musées et des sociétés géographiques s'aventurant avec l'idée de cataloguer les espèces, mesurer les revues, comprendre la géologie de cette tâche verser les côtes, peuvent revenir, avec des données, utiles beaucoup ni, revenir pa du tout l'un des récits les plus bouleversants vient de l'expédition du botaniste, Franquet Henry Petier en 1880, Petier entra avec une équipe de 12 personnes, 6 scientifiques européens et 6 guides locaux Lydia Tate de traverser le Darién, des enoist documentant chaque plante, chaque insecte, chaque formation géologique, et les transportant des provisions pour 6 semaines, du matériel de camping, des médicaments basiques de la voyage devait durer 40 jours maximum. Il le fallut 87 jours pour sortir et seulement 5 personnes en sortirent. Petier parmi eux, mais à peine reconnaissable, dans son journal publié années plus tard, il décrit les premiers jours comme relativement durables, et la jungle était dense, oui, mais en suivant les rivières, et avec la connaissance des guides, ils avançaient, et un rythme ils documentant de nouvelles espèces chaque jour ils trouvaient des arbres, des quarante mites de haute, des grenouilles de la taille d'une main, des papillons, avec des couleurs qu'inexistientes pa dans les nuances des pigments européens, mais au 10e jour la pluie commença, pluie ordinaire, un mer de quini, cessa pa pendant 14 jours consécutifs, le sol se transforma en boue. Les rivières qu'il suivient comme guide débordant, effaçant toute référence. Les guides locaux se rent de trouver des points élevés, mais dans le Darién, les points élevés,
Sande Collines de végétation encore plus dense. C'est law, Cumarat, la première membre, le géologue, elimin mordu, par un serpent, pendant, qu'il, dormait. Le serpent était petit, de l'épaisseur d'une doigt. Mais son venin était hématoxique, le morat, n6 airs, entre convulsions et vomissements de sang, le moral, c'est brisa, les Européens voliant, ravenir. Les guides locaux durant quelque chose que pitié n'oublia jamais, il envoyait plus de retour. Il n'y a que la vente, parce que dans la jungle du Darién essaya de revenir sur ses propres pieds est impossible. La végétation se ref, les points de référence disparaissent. CEQ2 is marche high n'existe plus aujourd'hui ils avancerent, ils perdurent en outre en par dysenterie, en outre par une infection sur une blessure, minimi une égratigne à la jambe qui en toi jure se transforma en gangrène d'autres par noyade conde, ils essayeront de traverser une rivière qui semblait comme mais avait des courants sous-marins qui les importeront comme des poupes. Pitié décrite dans son journal un moment qui le poursuivit tout essa va une nuit, camps sous des batches improvises, ils entendront des cris humans, ters proches, les groupes se préparent, pensant que citient des indigents hostiles, occupés des bandits, mais les cris venient den hort, des arct, ou citient des signes, leur vocalisation, amplifiée par la humidité, et l'obscurité, imitate parfaitement, le son d'une personne énigmée, quand ils sortiront finalement. Cotivent septures, plus tard les passant, la moitié d'ici qu'il passant en entrant, pitié ni revint, jamais mais son rapport, rami et la Société géographique de Paris, Footclair, la jungle du Darién nest, pied un loup pour la science, c'est un loup pour la survie, et la survie at la survie la bus n'est pas garantie. Ce rapport aurait déclore la sujet mais au lieu de dissuader, les futurs explorateurs il les outira. Parce que, dans l'esprit humain, l'interdit est toujours plus attirant que l'accessible et ainsi commence un cycle qui dure jusqu'à aujourd'hui. Des personnes entrant dans le Darién croyant que la technologie, la préparation, ou simplement la détermination, seront suffisantes. La jungle démontre encore et encore qu'elle ne le sont pas. En 1972, le gouvernement panamien et le gouvernement colombien tenteront quelque chose de sans précédent construire une route, la route panaméricaine qui connecte l'Alaska à l'Argentine à une sous interruption. Un seul tronçon au l'asphalte s'arrête et la jungle pra à contraire. Ce tronçon est le Darién seulement 100 km. 100 km qui selon les ingénieurs de l'époque pourraient être complets en 5 ans. 45 ans plus tard la route n'existe toujours pas. Les raisons officielles variantes, protection environmental resistance des communautés indigènes manque de budget. Mais, les ingénieurs qui travailleront sur le projet racontent une autre histoire ils racontent que chaque mètre de jungle qu'ils défriquent repoussé en semaines, que les machines s'enfonguent dans une bouquille semblait solide. Que les travailleurs disparaissent ils ni désitent pied, ils disparaissent ils sortent pour faire une reconnaissance du terrain et ni revenant Les recherches trouvant leurs autors, leurs bots, mais pas leurs corps. L'un des supervisors du projet un ingénieur civil colombien nommé Rodrigo Salazar, démissionna en 1975 après un incident qu'il n'oublia jamais. Son équipe défriquait un tronçon près de la rivière Tuira. Ils utilisaient de la machinerie lourde, des bulldozers, des excavatrices, et un moment, l'une des excavatrices, heurta quelque chose de solide sous terre. Les opérateurs penseront que, c'était de la roche. Ils creuseront autre. Ce n'était pas de la roche. C'était un bloc de béton, un bloc qui avait des inscriptions. En la nettoyant, ils découvrent que c'était une partie d'une structure, une gare de train, abandonnée mais il n'y avait aucun registre d'aucun train dans le Darién jamais. Ils enquadrant, ils trouveront des documents dans des vieux archives du gouvernement panamien. En 1880 une entreprise française tenta de construire un chemin de fer à travers le Darién comme prélude au canal de Panama. Ils construisirent à peine 3 km de voie puis le projet fut annulé, officiellement par manque de financement, officiellement parce que sur les 200 travailleurs qui participeront, 140 mourent en 6 mois de malaria, fièvre jaune ataques, d'animaux noyades, meurtres entre autres. L'entreprise abandonna tout et s'en fout et la jungle dévore les structures en moins de 2 décennies. Trouva, cette guerre entérée, couverte par plus d'une mètre de terre et de racines foot, la goutte qui fit, dévore de la vase pour Salazar. Il démissionna dans une interview des années plus tard. Il dit, la jungle a de la mémoire et elle n'y vit pied qu'on la touche. Et cette phrase reste parce que dans le Darién, il semble que la nature non seulement se défend, elle contradict si l'histoire du Darién se terminate,
avec les écacs d'ingénierie et les expeditions, produisent ce serait suffisant pour gagner sa réputation. Mais la jungle a une autre couche d'obscurité humaine, parce que la Darién n'est pas seulement dangereux par ce que la nature fait, il est dangereux par ce qu'il permet à l'autre humain de faire loin des lois, loin des témoins, loin de toute conséquence. Depuis les années 80, la Darién est devenue la route favorite du narcotrafic. Les cartels colombiens découvrent que la jungle était la cachette parfaite des laboratoires de cocaïne fonctionnant en pleine jungle, alimentés par des générateurs, protégés par des guerrilleros et des groupes paramilitaires. Les autorités surveillant qu'il existent, mais y arrive était un suicide. Des operations militaires conjointes entre le Panama et le combat environnant, des hélicoptères, des commandos spéciaux de la technologie, des traquages sécuritaires. Certains laboratoires forant de mortels, mais le coût humain fut toujours disproportionné. Des soldats produits dans la jungle, des embuscades, des pillages, la jungle devint complice du crime, et puis il y a les routes de trafic humain, des milliers de migrants d'Afrique d'Asie. Des robes ascient des traversa la Darién chaque année, cherchant à arriver aux États-Unis pour c'est la seule option. Ils ne peuvent pas prendre d'avions, ils n'ont pas de visas. Leur seul port est cette jungle. Ils payant des coyotes, des guides qui promettent de les emmener, de l'autre qui tenuent semaine. Certains y parviennent beaucoup pas. Les organisations humanitaires qui opèrent dans la région ont documenté des découvertes, agentes des campements, improvisés abondants, avec des vêtements, des sacs à dos, des documents personnels et papels comme si les personnes avaient fui. Soudainement, des corps trouvés, des mois plus tard, mécanisables dévorés par la jungle et les animaux. Des témoignages de survivants qui parlent de groupes attaqués par des bandits armes, de femmes kidnappées, d'enfants disparus dans la nuit, mais le plus inquiétant n'est pas ce qu'ils trouvent, c'est ce qu'ils ne trouvent pas parce que les chiffres ne correspondent pas. Selon les registres des ONG qui opèrent dans le dernier village panamien avant la Darién, entre 2015 et 2023, environ 32 000 personnes déclarent qu'elles traverseront la jungle dans la première village colombien de l'autre quitte. Les registres montrant que 28 000 errent, fella les 4 000 personnes sans compter. Certains disent qu'elles resteront dans des villages indigènes à l'intérieur de la jungle, qu'elles trouveront du travail, qu'elles formeront des familles, possible mais improbable. D'autres disent qu'elles mourront et que leurs corps ne furent jamais trouvés, plus probable. Mais 4 000 corps sans traquage, sans dénonciations, sans recherches officielles, parlent d'une indifference institutionnelle terrifiante. Et puis il y a les histoires qui n'apparaissent pas dans les rapports, les histoires que celles racontent, les guides locaux, les indigènes qui vivent aux marges de la jungle. Des histoires de choses qui ne devraient pas exister. Un guide embra, dont je ne donnerai par respect à ces demandes me, raconte quelque chose en 2018. Il avait guide un groupe de chercheurs européens qui valiant, documented des oiseaux en l'est marquant de jour, compiant de nuit dans une de ces nuits il camperant, près d'une petite rivière, tout semblait tranquille, mais vers 3 heures du matin, le guide se révéla par un son rythmique comme des tambours, mais pas des tambours humains sautés, plus profond, plus lent. Les chercheurs se révèleront aussi tous entendant la même chose. Le guide leur dit de rester immobiles, d'y faire aucun bruit. Le son continua pendant 20 minutes, puis il s'arrêta. À l'aube ils inspecteront autour du campement. Il n'y avait pas de traces. Pas de traces de quoi que ce soit. J'ai demandé au guide si qu'il pensait que c'était. Il me regarda avec une expression que je n'oublierai pas. Il me dit, la jungle respect. Et parfois elle ne vit pas que nous soyons ici. Je pourrais la regarder comme du folklore, comme une histoire pour touristes, mais si on ne gagne rien à me raconter. Fella en fait, il aurait pu perdre en crédibilité pourtant il l'a dit. Et il ne fut pas le seul. Une autre histoire vient d'un biologiste marin colombien qui étudiait des amphibiens dans une zone marécageuse du Darién en 2011. Lui et son assistant camperant près d'une tang pendant d'une nuit. Tout fut normal. La troisième nuit son assistant disparut. Le biologiste se révéla, et le temps de l'assistant était vide. Ses affaires étaient là, ses spots étaient là, mais lui nan. Le biologiste chercha autour du campement en criant son nom il. Activa sa radio d'urgence. Une équipe de secours arriva le lendemain.
I les chercherant, pendant unas mon I les trouverant, le sac et dos de l'assistant, et environ 5 cents mitas du campement, ilite 8, yvart les vêtements et pas pils comme si quelqu'un, les evate sorties précipitamment, mais il n'y avait pas de sang, pas de signes, de lutte pas de traces d'animogranis l'assistant naperujoma, le biologiste abandonna la recherche. Dans un rapport interne qui fuchame publié officiellement mais qui circule parmi les collègues, il écrivait quelque chose qui me reste grave le derrière ni suit pas les règles de l'écologie quelque chose d'autre opère la bouche, ces mots résonnant parce qu'il touchant un nerf inconfortable la science nous enseigne tout a une explication, qu'as et fait, hypothèse et prave, mais le Darién defy thelicans, nan pas parce qu'il est magicus naturo. Mais parce qu'il est si complexe, si superposed de variables, si extrême dans chaque dimension, que nos actuals, n'arrivant pas à complétement. Prenons un exemple concret les maladies, le Darién est un chaudron de pathogènes, malaria, dengue fièvre, jaune, leishmaniose, schistosomiase, toutes presentes, toutes actives, mais au cours des 20 dernières années des épidémies, des maladies que les médecins locaux ne peuvent identifier, sont apparues, des fièvres hémorragiques non classiques, des infections parasitaires qui ne répondent pas aux traitements connus, des cas documentés, des personnes qui tombent malades, soudainement, après avoir marché dans certaines zones, avec des symptômes qui ne correspondent à aucun manuel médical. En 2006 UNA equipped épidémiologistes de l'Organisation mondiale de la santé entre dans le Darién pour enquêter sur une épidémie qui avait affecté un village embara 30 personnes tomberont malades en une semaine 5 morant. Les symptômes étant étranges, fièvres élevées délire puis paralysie progressive. Les autopsies montrant une inflammation cérébrale sévère, mais ils ne réussiront pas identifier l'agent. Si n'était pas un virus, si n'était pas une bactérie, si n'était pas un champignon, les échantillons furent envoyés à des laboratoires à Atlanta, à Genève, à Tokyo. Personne ne peut l'identifier finalement. L'épidémie cessa seule. Les personnes qui survécurent se rétableront sans traitements. Comme si la maladie avait décidé partie, les épidémiologistes écrivirent dans leur rapport final, nous recommandons plus d'études, mais nous recommandons aussi une extrême prudence. Il existe des agents dans le Darién que nous ne comprenons pas. C'est terrifiant, parce que cela signifie que la jungle peut encore nous surprendre avec des menaces contre lesquelles nous n'avons pas de défense. Et puis il y a l'aspect psychologique. Parce que le Darién attaque pas seulement le corps, il attaque l'esprit. Les explorateurs qui ont pas plus d'une semaine dans le jungle reportent des symptômes similaires, disorientation, extrême paranoïa, hallucinations auditives, perte de la notion du temps. Certains psychologues l'attribuent au stress et la chaleur, au manque de sommeil repas. Mais d'autres soulignent que c'est trop cohérent, trop de personnes indépendantes reportent la même chose. Un survivant d'une expédition ratée en 2014 a décrit son expérience ainsi après le 5e jour. J'ai cessé de faire confiance à mes sens, j'y voyais des chemins qui n'existaient pas. J'entendais des voix m'appelant par mon nom, une nuit, j'ai dû voir mon frère, débat devant moi, mais mon frère était mort d'un esopa. La jungle te brise, elle te fait douter d'ici qui est réel, ici type de témoignage est courant, et il pose une question, est ici seulement le cerveau humain qui s'effondre sous le stress, est-il quelque chose dans l'environnement du Darién une combinaison de facteurs biologiques, chimiques, sensoriels qui alter activement la perception. Certains chercheurs ont proposé des hypothèses, l'une parle de spores de champignons, psychoactifs, en suspension dans l'air, libérés par la décomposition constante de matière organique une autre saga des infrasons générées par des phénomènes géologiques des fréquences si basses que nous ni les entendons pas consciemment, mais qui affectent le cerveau. Une autre mention la privation sensorielle paradoxale trop de stimuli que le cerveau ne peut pas traiter, conduisant à un court-circuit. Toutes sont des hypothèses. Aucune n'a été prouvée, et probablement ne le seront jamais, parce que dire le Darién avec la rigueur scientifique nécessaire exige des séjours prolongés dans des conditions contrôlées, quelque chose d'impossible quand des les conditions elles-mêmes sont inconnues. Si vous êtes passionné par les endroits ou la science serait et la mystère commence, vous avez besoin du dossier secret. C'est le book exclusif qui rassemble les plus grands secrets de la planète, so que le monde
ni viewed par revela, de histoire comme celle-ci mais multiplies accidez, au ligne dans la description et transforms votre vision du monde, et si vous appréciez ce parcours au cœur sombre du Darién lequel, et commentes depuis quelle vous nous regardez maintenant continuons parce qu'il reste encore la place profonde. Alors quest ce qui rend le Darién si mortel y a-t-il une explication qui unifie toutes ces horreurs. La science actuelle a des réponses partielles, mais seulement commencent par les bases et la géographie. Le Darién s'est trouvé dans une zone de transition entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Cela signifie que c'est un point de rencontre de la Bible. Les espaces du Nord et les espaces du Sud convergent ici. Cela semble beau dans un documentaire en pratique. Cela signifie que le nombre de prédateurs, de parasites et d'organismes toxiques parmi cara est plus grand que dans n'importe quel autre jungle du continent. Vous avez des jaguars, vous avez des pumas, vous avez des serpents de plus de dos espaces venimiosos, y compris le fer de lance dont le venin peut tuer un adulte en 2 heures. Vous avez des araignées de la taille d'une main, dont la piqûre cause une nécrose instantanée. Vous avez de minuscules grenouilles magnifiques aux couleurs vives dont la peau sécrète des toxines que les pupilles indigènes utilisent dans leurs flèches. Une goutte dans une plaie ouverte et le cœur s'arrête en quelques minutes. Mais au-delà du grand et du venimeux, il y a le microscopique. Le Darién est un paradis pour les parasites. Des tiques qui transmettent la rickettsiosis, des moustiques qui transportent non seulement le paludisme, mais des souches résistantes aux médicaments, des mouches qui déposent des larves sous la peau, des larves qui grandissent en se nourrissent des tissus vivants, des vers intestinaux qui entrent par les pieds nus, et migrent vers les organes internes. Le catalogue est interminable. Et puis il y a lo, toutes les rivières du Darién sont contaminées par les humains par la jungle elle-même. La décomposition de matière organique dans l'eau crée un bouillon de bactéries pathogènes. Boire de l'eau de n'importe quelle rivière sans le faire bouillir pendant au moins 20 minutes est une garantie de dysenterie sévère mais faire bouillir de l'eau nécessite du feu. Et maintenir un feu dans une jungle au tout est en permanence humide est presque impossible. Le paradoxe est cruel, il y a de l'eau partout, mais vous n'y pouvez pas boire, et si vous n'y buvez pas, vous mourrez de déshydratation. En 3 jours ensuite il y a le climat, et les températures dans le Darién oscillent entre 28 et 34 degrés Celsius toute l'année. Il n'y a pas de saisons, il y a seulement deux états, humide et plus humide. La humidité relative ni descend jamais en deçà de 80% souvent elle est de 80. Vos vêtements ni sequent jamais votre peau ni séchiem. Les champignons poussent sur vos bottes, dans votre sac à dos, sur votre corps. Les infections fongiques sont endémiques. Les pieds porcins literalment. La possédée est une fois qu'une infection fongique s'établit dans la jungle, sans accès aux antifongiques modernes elle se propage. Les facteurs psychologiques que j'ai mentionné plus tit. A une explication scientifique partielle. Une étude de l'Université de Copenhague publiée en 2017 et analyse des échantillons des prélèves dans différentes jungles tropicales du monde, y compris le Darién. Ils trouvent des concentrations inhabituellement élevées de composés organiques volatiles, libérés par la décomposition des plantes. Certains des composés ont des effets psychoactifs connus, et fortes concentrations. Ils peuvent causer des vertiges, de la désorientation, voire des hallucinations légères. Et la Darién a des concentrations 20% plus élevées que l'Amazonie, mais cela n'explique pas tout, parce que les hallucinations répétées ne sont pas seulement de la désorientation. Elles sont spécifiques, elles sont personnelles. Les gens voyants et intendant des choses qui ont une signification pour eux. De la saga qu'il y a une composante psychologique profonde. La cerveau comblante, les vides sensoriels, avec des pairs internes. La jungle agite, comme un miroir. Elle reflète, que vous portez à l'intérieur. Et si vous portez la paix s'amplifie jusqu'à devenir insupportable maintenant parlons du facteur humain. Parce que la jungle à elle seule est déjà suffisamment mortelle, mais ajoute le crime organique la transforme en un infestratifie. Les groupes armes qui opèrent dans le Darién ne sont pas des gangs improvisés,
CE Sant des organisations, militarices, il Sant des armes, de gros calibre, il Sant des communications radio, il Sant des cartes details, ils connaissent chaque sentier, chaque rivière, chaque indrit, ou les gens tenten de traverser et ils attendent, les témoignages de survivants décrivant des embuscades des groupes de migrants sant rates par des hommes armes, ils leur prennent out argent, sacs, dos, documents, parfois ils les saisent petit, parfois non les femmes sans séparis, les enfants aussi. CYC pass appris, les autorités préfèrent ni pas le documentaire officiellement, mais les ont des registres de trafic sexuel, des registres de trafic forces, des registres de personnes vendues comme main-d'œuvre esclavée, des fermes clandestines à l'intérieur de la jungle, et il n'y a pas de justice, parce que le Darién est une terre sans mot. Officiellement c'est un territoire panamien et colombien protègement, il n'appartient au gouvernement, les patrulles policières n'entrent pas, les militaires n'y font que des incursions sporadiques, généralement en hélicoptère, et seulement, dans les zones proches des frontières. L'intérieur profond est complètement invernable. C'est le dernier véritable territoire sans l'œil de la hémisphère occidentale, alors pourquoi les gens continuent-ils d'essayer de traverser parce que le est plus fort que la peur. Pour un migrant haïtien qui marche depuis son pays traversant l'Amérique centrale, le Darién est le dernier obstacle avant d'arriver au Panama et finalement, au Italie. Ils n'ont pas d'autre option. Les vals sont impossibles, les routes maritimes sont surveillées. Le Darién malgré tout son horreur, est le seul port, ici surge une question morale inconfortable, qui est responsable des morts dans le Darién. La jungle, les criminels, les gouvernements, qui n'y patrolent pas, les politiques migratoires, qui belligent les personnes à prendre ces routes. La réponse est probablement tous, mais cette responsabilité diffuse signifie que personne n'y rende compte. Les organisations humanitaires font, qu'elles peuvent, médecins sans frontières à des postes dans les villages frontaliers, la Croix-Rouge internationale aussi, ils affrontent des premiers soins de l'eau potable, des informations de base sur la survie, mais ils n'y peuvent pas entrer dans la jungle, ils n'ont ni les ressources ni l'autorisation. Donc ils n'y peuvent dar que ce qui arrive de la quitte et documenta, ce qui n'y sont pas arrives. Chaque année, les registres grandissent, des noms sans corps, des photos sans tombes, des familles qui n'y seront jamais qui est arrivé leurs proches. Le Darién n'y Tuesday et seulement il fait en 2020 pendant la pandémie quelque chose a change. Les frontières se sont fermées, les vals ont été annulées, mais la migration n'y s'est pas arrêtée, elle s'est intensifiée. Avec moins d'options légales plus des personnes ont eu recours au Darién, les chiffres ont explosé. Les organisations locales ont rapporté qu'en 2020 plus de 15 000 personnes ont traversé. En 2020 en plus de 30 000, en 2022 plus de 50 000. Le Darién s'effondre sous la pression humaine. Les sentiers auparavant à peine visibles se transforment en boupies. Les rivières qui deviennent été traversées se sont remplies de déchets. Sacs à dos, abondance, vêtements, emballages, et les morts ont commencé à apparaître plus fréquemment, non pas parce que la jungle quitte devenue plus dangereuse, mais parce qu'il y avait plus de gens qui prenaient des risques. Les autorités panamiennes ont finalement réagi, elles ont installé plus de postes de contrôle, aux sorties de la jungle, mais pour arrêter expulser les migrants qui parvenaient à traverser le Darién. Après avoir survécu au père, étant arrêtés et renvoyés certains, essayant de traverser un nouveau pays, y parvenant du fois, et pendant que tout fallait se passer, la jungle restait là indifférente immuable, dévorant parce que pour le Darién les humains n'y sont rien de plus qu'autre élément transitoire. La jungle existe depuis des millions d'années. Elle existera pendant des millions d'autres. Nous n'y sommes que du brut, mais il y a quelque chose d'inquiétant dans cette indifférence, quelque chose qui nous rappelle notre vraie position sur terre. Nous n'y sommes pas les moteurs de la planète, nous sommes des visiteurs, et dans des endroits comme le Darién. Cette réalité nous frappe avec une force brutale. Les scientifiques qui étudient le changement climatique avertissent que le Darién pourrait devenir encore plus inaccessible dans les prochaines décennies. Le réchauffement climatique intensifie les pluies dans la région. Les rivières grossissent davantage. Les inondations sont plus fréquentes et avec plus d'eau, plus de maladies, plus de moustiques,
plus de parasites, la jungle deviant plus jungle. Certains chercheurs proposent que, finalement, le Darién deviendra complètement inaccessible même les tribus indigènes ni pourront plus y vivre. Il deviendra une zone interdite. Envide sur la carte, et pater sugrant il si ni, serait pac mal pater que la terre a besoin d'endroits aux les humains ni, peuvent tout simplement paeta. Cette id me trouble. Parce qu'elle implique de bandra, admettre la dif. Etn ten quespus, nous ni sums, par habitues, athel. Mais pater que la Darién est, la lecin dont nous avons besoin. La lecin que tout ni pas eta de mine tout ni pas eta traverse, tout ni pas eta conquers, et pata y etel uni certain but dans thela, uni but sombre d'alereuse mais uni but cond meme. Pars, camond au tout, est accessible, au il ni reste plus d'endroits sauvages au li nature et complètement, domestiqué serait un monde plus pauvre moins real. Le Darién avec, tout son horror, nous rappelle que la nature est toujours plus puissante que nous, et que, c'est quelque chose que nous devons respecter et combattre, alors qu'avance nous, auprès du Darién. Que nous dit cette jungle sur le monde, sur la limite de premièrement elle nous rappelle que la préparation n'est pas toujours suffisante, vous pouvez avoir la meilleure équipement, les meilleures cartes, la meilleure formation, mais si la nature décide de vous rappeler que comme green dit tout cela n'a d'importance, le Darién a humilié des explorateurs professionnels, des militaires, des nan pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils y des forces que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. Duement, el nous monter que la frontière entre civilisation et chaos est plus mince que nous ni le croyons. Dans une ville avec l'électricité, l'eau potable, les hôpitaux, les lois, nous sentons, en secret mais, retirez, ces structures, et en 3 jours, nous sommes en mode survie. En nous semaine dans la dices pour le Darién. Est la rappel constant que notre confort est fragile troisiment, elle nous confronte à notre propre croûte parce que, la jungle Tuesday, oui mais, les humans osent par force, les humans sont pieux, les criminels qui opérant dans le Darién choisissent dieta ils choisissent profiter de la vulnérabilité des autres et la jungle n'a pas de morel, les humains si, et quand ils choisissent, le mal ils n'ont aucune excuse, mais elle nous montre aussi autre chose. Elle nous montre que, malgré tout, les gens continuent d'essayer, continuent de traverser, continuent de chercher une vie meilleure. Cette résilience, si refuse d'abandonner, même face à l'impossible, est pata, si qu'il, y plus humain, si n'est pas intelligent, si n'est pas logique, mais c'est profondément humain, le Darién n'est pas seulement une jungle, c'est un miroir il reflète nos peurs, nos espoirs, notre fragilité, notre force, et il nous oblige nous demande, jusqu'aux sommes, nous prats, et la quest si que nous sommes prats et risques. Et quel priest tral il, gi n'est pas des réponses faciles mais, gi sais checker le Darién, sera toujours l'obien épris, que nous, aeons, tous disparu. Il continuera, a pousser, a respirer, a dévorer, indifferent, éternel, et pata, que c'est la chose, la plus terrifiante, et la plus réconfortante en même temps, parce que, cela signifie que POE importe combien nous essayons de contrôler le monde. Il y aura toujours des endroits qui nous échappent, des endroits qui nous repellent, notre appétits, des endroits qui nous obligent à être humbles et dans un monde où l'arrogance humaine semble n'avoir aucun limite, nous avons pas besoin de plus d'endroits comme la Darién pas pour les conquérir, mais pour les respecter, pour les admirer de loin, pour comprendre que tout n'a pas été fait pour nous, et que c'est bien si le Darién est interdit, pas par la loi, pas par convention, mais par sa propre nature. Et cette interdiction devrait être respectée, si vous êtes un véritable passion des mystères de la terre des endroits, où la science serait et au mouvement commence. Vous avez besoin du dossier secret, c'est l'ebook exclusif qui ressemble les plus grands secrets que le monde n'y vu depuis révéler. Histoire comme celle-ci amplifies, approfondis avec des données qui vous laisseront sans souffler. Accédez au lien dans la description et transformez votre vision du monde. Abonnez-vous maintenant à la chaîne laquelle cette vidéo et partagez avec d'autres explorateurs qui ont besoin de connaître la vérité, parce que c'est seulement ensemble que nous pouvons continuer à dévoiler les secrets les plus sombres de la planète. Jusqu'au prochain lu interdit. Et souvenez-vous, il y a des endroits où nous ne devrions tout simplement pas être, la Darién est l'un d'eux.